This conference will now be recorded. Hi, all. Good morning. Welcome back. Good Yeah, morning, sir. good morning. Today we are going to cover Azure Storage and IAM, Identity, Identity and Access Management. These two concepts are still we have to discuss. So once complete this, we'll move to ticketing tools, right? What is, what is ideal process? What is ticketing tools? So first 1 hour we can cover these two concepts. After that, we'll move to general session. Okay. So general sessions are important for freshers and non-IT guys, right? So yeah, we have two freshers here. That is why we are going to cover that concepts also. So don't get bored. Okay, so you can it will helpful to you also, right? Yeah. First we'll cover these two concepts: Azure Storage and IAM. Fine. Yeah, so here we have core Azure storage services, Azure storage accounts like Azure blobs, Azure files, Azure queues, Azure tables, and disks. Okay, so these are the types of storages, storage accounts, right? Yeah, let us go one by one. Storage type blobs. Blobs means a massively scalable object storage for text and binary data, right? So normally text files, binary data, right? We can store in the blobs. So in massively scalable objects, massively scalable means, right? Use data sets, whatever size you want to store. You can store on blobs, right? Next one is files. Managed file shares for cloud or on-premises deployments, right? So file shares normally sharing the data from one place to other place. Centrally, we can store the data, so we can access from anywhere, right? So we discuss one EFS file system, right? In AWS, EFS, Elastic File System, right? Elastic File System. So in that, what we can do, we can share the data across the regions, right? The same way using this, we can share the data file shares. Using this file shares, we can share the data across the regions, right? Next one is queues. Queues means a messaging store for reliable messaging between application components, right? So queues and tables, these two are basically using banking data, banking transactions, right? And instance transactions, instance domains. We use this queues and tables. So tables means no SQL store for schemaless storage of structured data. So this data, normally these tables, we can create in banking transactions. Normally bank accounts, user data, right? So user to maintain the user data, banking transactions, we use tables and queues, right? So account types, standard GPv2, standard general purpose version 2, and premium only LRS GPv2 general purpose version 2, and file storage, blob storage, right? These are the account types. Yeah, here we have storage account type, supported devices, supported performance tiers, and supported access tiers, right? And replication options, deployment model, and encryption. So let us go one by one. So general purpose V2, it will support blob, file, queue, tables, disk, and data lake 6, right? And supported performance tiers, standard premium 5, supported access tiers, so hot and cool archive storages, replication options, right? So LRS, GRS, RAGRS, ZRS. LRS and ఏంటండి? Locally redundant storage. GRS means geo redundant storage. RAGRS means read access geo redundant storage. ZRS means zone redundant storage. GZRS means geo zone redundant storage. Like this,
different storages are available, right? So replication options are this one. What is replication basically? Replication అంటే ఏంటంటే ఇవి replication options అనుకున్నాం కదా. Replication అంటే ఏంటి అసలు? Synchronizing from one location to other location, data will be synchronized, replicate. So why the replication required? For example, site to site replication will be configured in real time. So one site is down, one region is down, other region will take care of the applications, right? Yeah, deployment model, resource manager, encryption is encrypted, right? So second one is general purpose v1, supported services, blob, file, queues, tables, and disk, right? Supported performance tiers, standard premium, standard premium 5, and replication options, LRS, locally redundant storage, geo redundant storage, read access, geo redundant storage, right? Department model, resource manager classic, and replication is encrypted. Sorry, encryption is encrypted, right? So next one is the blob storage. This is another type, right? So black blobs and append blobs only, right? In this, it supports premium, and its replication options are LRS, ZRS, locally redundant storage, zone redundant storage, right? So next one, deployment model is resource manager. File storage, file only, it supports premium, LRS, ZRS, resource manager. So blob storage, so blocks only, standard, supported performance, and supported access tiers, hard cool, and these are the replication options, right? So these are the types of storages and supported services, right? Redundancy, so we discussed already. Redundancy means one location to other location data will be replicated, right? So LRS, ZRS, GRS, REGRS, right? Locally redundant storage, zone redundant storage, geo redundant storage, and read access, geo redundant storage. See here, this is failover from one side to other side. So this is the failover. So why we require replication? Replication means synchronization, synchronous. Synchronous అంటే ఏంటంటే one side to other side data will be replicated, right? So in case ఒక సైడ్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఈ ఫెయిల్ ఓవర్ కాన్సెప్ట్ లో సెకండ్ సైడ్ నుంచి మన డేటా అంతా యాక్సెస్ అవుతుంది, రైట్? యూజర్ డజంట్ నో అబౌట్ దిస్ ఇష్యూ, బట్ హీ విల్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది డేటా ఫ్రమ్ అదర్ రీజియన్, right? So blob access tiers, hot storage means frequently access data, cool storage means infrequently access data, archive means flexible latency. Storage per GB per month. సో ఇక్కడ హార్డ్ టు అయితే $0.0196, కూల్ స్టోరేజ్ అయితే 0.0100, ఆర్కైవ్ అయితే $0.0018 per GB per month, right? These are the things, right? So let us go and check this in console. So once complete this, you can work on IAM. With that, we are going to complete Azure. After that, we'll switch to general sessions. Let us go to console here. Portal.azure.com. Right? So this is my Azure portal. So in this, to create storage accounts, first we have to create account. In that, we can create different types of storages, right? So to create storage account, so this is the storage accounts, right? Or else you can go to navigation menu, click on storage accounts. Yeah. So here I don't have any storage accounts, right? First we have to create some storage account. Click on create. Now it will ask you information here, storage account information.
So by default, it is selected my Azure account subscription. After that, resource group. So if you have existing group, you can use, or else you have to create the resource group, right? So here I can give DevOps. You want to use empty. Yeah, this is our resource group storage account name. Region is default region is this one, and performance. See here, standard recommended for most scenarios, general purpose V2 account, right? So in standard we have redundancy is geo redundant storage, GRS, right? Also we have different types: local redundant storage, LRS, zone redundant storage, and GZRS, geo zone redundant storage. Different options are available. By default, it is selected geo redundant storage, right? You can keep that. After that, click on next. Security. So configure security settings that impact your storage account, right? Require secure transfer for REST API options. So enable infrastructure encryption. Encryption not required basically. So enable block public access. If you uncheck this, public access will be disabled, right? So that is why we have to enable this. Next, enable storage account key access, right? Default to Azure Active Directory authorization in the Azure portal, not required basically. Minimum TLS version, this is the version, your storage account version, right? And yeah, blob storage, allow cross tenant replication. Replication means different region replication. Replication not required, you can disable this. Access tiers, hot, frequently accessed data and day-to-day usage scenarios. If you select cool, what will happen? Infrequently accessed data you can use, right? So now click on next. Yeah, see here, networking. So connectivity methods, public endpoints for all networks, public endpoints for selected networks, right? So this is private endpoints. You can use default one, public endpoints for all networks. Click on next. Data protection. This is data protection, right? Normally enable soft delete for blobs. Days to retain deleted blobs. Retention means మనకు తెలుసు ఎక్స్పైర్ అవుతుంది ఆ డేట్స్ ఎక్స్పైర్ రిటెన్షన్ పీరియడ్ 30 డేస్ అనుకోండి 30 డేస్ తర్వాత డేటా ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది రైట్ ఇక్కడ 7 డేస్ బై డిఫాల్ట్ ఇచ్చారు సో వీ కెన్ కీప్ దిస్ అండ్ ఎనేబుల్ సాఫ్ట్ డిలీట్ ఫర్ కంటైనర్స్ 7 డేస్ ఎనేబుల్ సాఫ్ట్ డిలీట్ ఫర్ ఫైల్ షేర్స్ 7 డేస్ రైట్ యూ కెన్ కీప్ దట్ నెక్స్ట్ వన్ tags tag name same name you can use. Next, review and create. Now we can create this storage account. Click on create. Storage account is creating now. Yeah, deployment is completed, so it is created. Next one, go back to home and check the storage account. So it will come here. So let us wait for a few seconds.
It's not coming, right? So let us refresh this. Yeah, now it is available, right? So this is our storage account name, storage account, and storage V2 resource group. This is the resource group location. East US subscription. This is the subscription, right? Now, yeah, open this. So when we open this, here it is showing blob services, security services, networking, file shares, file services, queues, right? So now I want to create one container storage instead of this. Instead of this storage account, I want to create one container storage. Container storage means that is one type of like S3 bucket, right? So click on containers here. So left side here, data storage, click on containers, right? So here I can create one container, click on container, container name, same name you can use here. So private, no anonymous access, right? So no need to select anything, click on create this, successfully created. This container is successfully created, right? See here. So container properties, generate SaaS, right? And access policies, right? If you want to change the policies, you can change access level also, right? Yeah. So open this. See here. Now we can upload some files into this containers, right? Now I want to upload some file. Click on upload. Select some file here. Upload. Now it is uploaded, right? So this is the file. Access tier, by default it is selected hot, right? Blob type, blob, size 436 MB, right? So modified this date, right? Fine. Now, if you want to provide access to anyone, right? So just click on this, open this. This is the URL. You have to copy this URL, can share with anyone. They can access from anyone, any place, right? So because this is global storage, right? So from anywhere they can access this storage, these files or folders or whatever data you stored, right? So if you want to change the tiers, you can change tiering. Tiering means speed, right? So here versions. If you want, yeah, no versions available. Snapshots, no snapshots available. Edit. So this is the document which I uploaded into containers, right? Fine. So this is the way we can copy data into containers and we can share this data to anyone. Right? And also we can create one more container, right? Yeah. And we can create file shares also here. So the same way file shares also. File sharing means we discussed EFS, right? Elastic File System in AWS. To sharing files across the regions, right? The same way here, you can create file shares also. And queues and tables, these two are for tables are especially for banking transactions, right? Queues also we use databases, right? So in tables we can create some tables
Here can create some tables, and for transactions, banking transactions, we use these tables, right? Yeah, this is the way we can store the data, and also we can cover. Yeah. So now what we will do here? This buckets, this schedule I want to remove first. After that, we know more. Yeah. Now what we can cover. So I create one VM, and how to take the snapshots, how to take the images, we'll check that. Go to home. First, I create one virtual machine. Snapshots also can cover today. Images, snapshots. Create VM, virtual machine. VM01. Select your resource group, whatever resource group we have. Select this and subscription, region, and availability options. Default one you can use this. And image is Ubuntu basic server, standard DS1 V2, right? So password, authentication type password you can use. Username, Azure user1, password, confirm password. Allow selected ports. We have to allow this port, otherwise it will not connect, right? Click on next disk. Same disk we can use. Networking, same basic networking we can use. Next, monitoring. I don't want to use monitoring. Advanced also not required. Tags. Tag name VM01. If you want to create, click on create VM. Snapshot discuss చేసామండి స్టడీ లేదు snapshots. సార్ ఇది Azure లో క్లయింట్ వచ్చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా ఏంటండి అర్థం సార్ కాలేదు. ఇప్పుడు మనం పుట్టి ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా ఈ సర్వర్ ని పర్టికులర్ సర్వర్ ని అలానే మనం Azure క్లయింట్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు GUI Azure క్లయింట్ అండి, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. Azure క్లయింట్ ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటారు పుట్టి నుంచి. కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అండి, కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎలా చెప్తాం సార్, హౌ వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ జెన్కిన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ సార్? మనకి ప్రాజెక్ట్ లో చూపిస్తారండి. ప్రాజెక్ట్ లో సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ లో మనం జీసీపీలో అయినా Azure లో అయినా సరే ఒక జెన్కిన్స్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, అది మనం ప్రాజెక్ట్ లో క్యూబర్నెటిస్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, క్యూబర్నెటిస్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, ఎలా చేయొచ్చు అనేది మనం చూద్దాం. టెరాఫార్మ్ ఎలా చేస్తాం? టెరాఫార్మ్ కూడా చేయొచ్చు అండి, కానీ టెరాఫార్మ్ ఏంటంటే లైసెన్సింగ్ అడుగుతుంది. సో అది ఫిక్స్ చేస్తే ట్రై చేస్తున్నాను, అది ఫిక్స్ అయితే అది కూడా చూద్దాం. టెరాఫార్మ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తీసేస్తున్నాడు వాడు, హషికార్ప్ వాడు టెరాఫార్మ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తీసేస్తున్నాడు. అది ఒకసారి చూద్దాం. లైసెన్సింగ్ అవైలబుల్ ఉంటే టెరాఫార్మ్ కూడా మనం ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం. సో మనకి VM క్రియేట్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ VM అండి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్ నౌ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ పబ్లిక్ IP and private IP is also available, right? So open this. When we open this VM, so ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ లో డిస్క్స్ అని ఉంది, డిస్క్స్, రైట్? సో మీరు ఈ డిస్క్ మీద క్లిక్ చేసినా, లేదంటే ఇఫ్ యూ గో డౌన్ హియర్,
డిస్క్ చూద్దాం. రైట్ క్లిక్ ఆన్ సైడ్ డిస్క్. సో ఇది మన డిస్క్ అండి, 30 GB. సో 120 IOPS ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్, రైట్. సో ఇది మన ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్. సో అయితే ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ డిస్క్స్ అయితే మాకు ఏం లేదు, ఇక్కడ లన్ అనేది ఏం లేదు, లాజికల్ యూనిట్ నెంబర్ అనేది ఏం లేదు, రైట్. ఈ డిస్క్ ని మనం ఇమేజ్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలన్నా, స్నాప్ షాట్ చేసుకోవాలని అలా చేసుకుంటాం, రైట్. సో ఓపెన్ దిస్ డిస్క్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డిస్క్ ని, ఇది డిస్క్ ఐడి అండి, VM01 డిస్క్ ఇది, రైట్. ఈ డిస్క్ మనం స్నాప్ షాట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి. క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ అన్నాం అనుకోండి, రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్, రైట్. ఇక్కడ స్నాప్ షాట్ తీసుకోవచ్చు మనం మాన్యువల్ గా. రిసోర్స్ గ్రూప్స్ సేమ్ ఉంటాయి, ఇంకా నేమ్ ఇస్తాం, స్నాప్ షాట్ నేమ్, రీజన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, రైట్. స్నాప్ షాట్ టైప్ ఫుల్ తీసుకోవాలా, ఇంక్రిమెంట్ తీసుకోవాలి. ఫుల్ అంటే ఫుల్ స్పేస్ వచ్చేస్తుంది, ఇంక్రిమెంటల్ అంటే 30% వస్తుంది, 30% కంటే తక్కువ వస్తుంది ఇంకా. సో ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఇంక్రిమెంటల్ ఇద్దాం మనం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మనం ఇంక్రిమెంటల్ ఇస్తాం రియల్ టైంలో. కంప్లీట్ గా మనం తీసుకునే పని ఉండదు మనకి, ఇంక్రిమెంటల్ తీసుకుంటాం, రైట్. నెక్స్ట్ ఎన్క్రిప్షన్. సో డిఫాల్ట్ వన్ యూస్ చేయండి. నెట్వర్కింగ్, పబ్లిక్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఆల్ నెట్వర్క్స్, ట్యాగ్స్ నేమ్, పేస్ట్ హియర్, రివ్యూ. సో ఇప్పుడు మనం స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ చేసామంటే, సో చాలా తక్కువ స్పేస్ తో క్రియేట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇంక్రిమెంటల్ ఇచ్చాం. క్రియేట్ స్నాప్ షాట్. AWS లో మనకి ఫుల్ రాలేదు కదా సార్, అంటే సైజు సేమ్ వచ్చింది, ఇంక్రిమెంటల్ ఇస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది 30% అన్నారు. AWS ఏంటంటే మీకు చూపించదు, కానీ డైరెక్ట్ గా బ్యాక్ ఎండ్ లో సైజ్ తగ్గుతుంది. సో అదేంటంటే సబ్స్క్రిప్షన్ లో చూపిస్తూ ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ చూపిస్తుంది, కానీ మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో చూపించట్లేదు. సో అది నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను. రియల్ కన్సోల్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ వస్తుంది, కానీ మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో రావట్లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్. నా మీరు ఒకసారి స్నాప్ షాట్కి వెళ్ళాలనుకోండి, ఇక్కడ స్నాప్ షాట్స్ టైప్ చేయండి, ఇంకా క్రియేట్ కాలేదు కంప్లీట్గా. ఇక్కడ చూడండి, ఓపెన్ చేయండి, స్నాప్ షాట్ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ అదే చూపిస్తున్నా. సో ఇంక్రిమెంటల్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ చాలా తక్కువ సైజ్ చూపిస్తుంది. చూద్దాం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. స్నాప్ షాట్స్, యాక్చువల్గా ఇది మనకి ఒక 7 GB 6 GB చూపించాలి. సో కానీ ఫుల్లే చూపిస్తుంది, ఇక్కడ కూడా అదే చూపిస్తుంది. చూద్దాం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ స్నాప్ షాట్ ని మనం డిస్క్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే క్రియేట్ డిస్క్ అండి, ఇక్కడ నుంచి మనం డిస్క్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో అలానే ఈ స్నాప్ షాట్ ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇంకో రీజియన్ కి ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ ఉంది, అంటే ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు స్నాప్ షాట్, రైట్. సో ఎందుకు అంటే మనం వేరే రీజియన్ లో కూడా సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ డిస్క్ కావాలి అంటే, సో ఈ స్నాప్ షాట్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి వేరే రీజియన్, అక్కడికి మూవ్ అయిపోతుంది. అక్కడ నుంచి మనం డిస్క్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ డిస్క్ ని తీసుకెళ్లి సర్వర్కి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ కూడా ఇక్కడ ఉంది.
సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం స్నాప్ షాట్ ఆటో స్నాప్ షాట్స్ ఉంటాయి, అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్నాప్ షాట్స్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్. ఓకే, జీసీపీలో ఇస్తున్నాడు కరెక్ట్గా, ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదు. జీసీపీలో కరెక్ట్గా ఉంటాయి స్నాప్ షాట్, ఆటో స్నాప్ షాట్స్, స్కెడ్యూల్, స్నాప్ షాట్ స్కెడ్యూల్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ బేసిక్స్లో ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ స్నాప్ షాట్ నేమ్ ఇస్తాం, ఎన్క్రిప్షన్ నెట్వర్కింగ్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఈ స్నాప్ షాట్ ని రిడెండెన్సీ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. స్టోరేజ్ టైప్ జోన్ రిడెండెంట్, జోన్స్ వైజ్ రిడెండెంట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రీమియం ఎస్ఎస్డి, స్టాండర్డ్ ఎస్ఎస్డి, సో ఫుల్ ఇంక్రిమెంటల్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో సేమ్ వే అనమాట. ఇక్కడ ఆటో స్నాప్ షాట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు అజూర్లో. సో మనకి జీసీబీలో ఉంటుంది లైక్ స్కెడ్యూల్స్, స్నాప్ షాట్ స్కెడ్యూల్స్. సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మాన్యువల్గా ఉంది, ప్లస్ స్క్రిప్ట్ త్రూ చేస్తున్నాం, స్క్రిప్ట్ రాస్తాం, పవర్ షెల్ నుంచి కూడా రాయొచ్చు, పవర్ షెల్ నుంచి కూడా మనం స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేసి స్నాప్ షాట్ చేయొచ్చు. Fine. సో మనం ఏంటంటే ఇమేజ్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఒక ఇమేజ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇమేజ్ అంటే ఏంటి, మనకి కస్టమైజ్డ్ ఏ ఉన్నాయి AWS, రైట్. సో ఇమేజ్ని మనం ఎక్కడికి తీసుకుంటాం, ఒక ఒక డిస్క్ నుంచి, ఒక డిస్క్ని ఇమేజ్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. మరి ఇమేజ్కి స్నాప్షాట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇమేజ్ అండ్ స్నాప్షాట్? స్నాప్షాట్ అంటే నార్మల్గా రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో వెన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, డిప్లాయ్మెంట్ టైంలో ఏదైనా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు బ్యాకప్ కోసం తీసుకుంటాం, రైట్. సో ఇమేజ్ ఎందుకు చేస్తామంటే దాన్ని ఒక సర్వర్ని ఒక ఇమేజ్గా కన్వర్ట్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో దానికోసం మనం ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఇమేజ్, క్రియేట్ ఇమేజ్, రైట్. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ డిస్క్, విండోస్ డిస్కా, లినక్స్ డిస్కా, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో పాత్ తీసుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం అన్నది, అక్కడి నుంచి ఇమేజ్ కన్వర్ట్ చేసుకుని ఆ ఇమేజ్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఐఎం కూడా కవర్ చేద్దాం ఈరోజు. ఐఎం కూడా చూద్దాం. ఐఎం అయిన తర్వాత టైం ఉంటే మనకి జనరల్ సెషన్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం ఈరోజు, రైట్.
Yeah, identity and access management, right? So here objects objectives to cover IAM best practices, general security posture, and overview of IAM implementation in Azure. So using IAM to secure operating system access, granting application access to third parties, right? So these things we can cover. And also what is IAM? So it is a authentication authorization basically. It is all about user management, right? So normally how to control the users centrally, how to create the users, how to provide the authentication, how to access authorization, right? Those are the important things here. And also role-based access control, RBAC. Yeah, we use in Azure, right? So Azure IAM, authentication, Azure AD, authorization, assigning roles, right? Define roles, custom roles from assign edge, right? So Azure AD ways to get it, right? So Office 365 create a new Azure AD tenant, synchronize on-premises Active Directory to Azure. On-premise నుంచి Azure కూడా synchronize చేసుకోవచ్చు మన Active Directory, right? So Azure account hierarchy. So here Azure Enterprise, departments, accounts, subscriptions, resource groups, resources, right? ఇది ఫ్లో ఉంటుంది మనకి, రైట్? అకౌంట్ హైరార్కీలో సో ఈ ఫ్లో అనేది హైరార్కీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్ బ్యాక్, సో రోల్ బ్యాక్ యాక్సెస్ కంట్రోల్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఒక యూజర్ కి సబ్స్క్రిప్షన్స్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఇవ్వచ్చు, రిసోర్స్ ఇవ్వచ్చు, సో మన రోల్స్ ని యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు మనం, రైట్? ఇది చూద్దాం మనం ఒకసారి. దీనికి ఒక యాక్టివ్ డైరెక్టరీ కావాలండి. యాక్టివ్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయాలి మనం. సో నార్మల్ గా ఇది యూజర్ AWS లో క్రియేట్ చేసినట్టుగా మనం క్రియేట్ చేయలేము. యాక్టివ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలి. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటండి? సో యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో మనం ఏం చేస్తాం? విండోస్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఉంది కదా, యూజర్స్ ని మేనేజ్ చేస్తాం. యూజర్ క్రియేట్ చేయడం, గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయడం, యాక్టివ్ డైరెక్టరీలు ఇవన్నీ చేస్తాం కదా. ద సేమ్ వే సో Azure లో కూడా యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇచ్చారు. సో అక్కడ మనం యూజర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. Right? Now go to console here, go to home, Azure Active Directory, right? So click on this. Yeah, here click on users. So these are the users available, right? So 2 users are available in my Azure Active Directory. So I delete this user first. Yeah, now it is deleted. Now I want to create one user. Click on create new user, create new user, username, DevOps user, right? And a name. DevOps user, first name, DevOps, last name user. So password, auto-generated password, or you can create a custom password. Custom password I want to create here. And groups not required. We don't have any groups, right? So settings here, block sign in, right? If you want to, if you click on yes, so sign in will be blocked, right? So usage location, default location will take job information, job title, DevOps engineer, department, IT, and company. Some company name you can give, right? So manager information not required, right? So click on create. Once we create this, user will be created here. See here, DevOps user is created here, right? Yeah. Now open this user.
So this is the login ID to log in as a user, right? So these are the information which we provide here. This is information. Yeah. Once we get the user, we have to assign some roles, right? Without roles, we cannot access. We cannot log in into, we cannot switch to this user, right? First, we have to assign some roles to this user. Click on assign roles, right? Here we have to assign some roles. Click on add assignments. These are the roles, different roles available. So I want to add application administrator, application developer, right? Authentication administrator, Azure DevOps administrator, billing administrator, domain name administrator, global administrator, network administrator, security administrator. These are enough. Right? Click on add. So once we add this, this roles will be assigned to DevOps user, right? Go back to users, click on this user, assign roles. See here, these are the roles assigned to this particular user, DevOps user, right? So these are the roles. So if you want to add additional roles, you can add, or else if you want to remove assignments, you can remove, right? So these are the roles assigned to this user. Now I want to switch to this user. Currently login as a root user, this user. Now I want to switch to DevOps user, right? For which what we have to do? Go back to users, open this user, copy this username, and click on this. Sign in with different account. Click on this. Use another user. Paste here username, DevOps user. Click on next. Give the password. Click on sign in. So it will ask you to change the password, right? Current password and a new password. Right? Click on sign in. Skip this for now. Now we are able to log into user. See here, this is DevOps user, right? Now, so you can perform whatever you want as per his role, as per his experience. You can perform the activities, right? Go to home. Yeah, here these are the services available as per his role. Some services are available here. You can add some users inside of this account, right? You can perform some activities. Right? So whatever you want to do, you can perform in this console, right? So this is the way we can switch to users when we create user, Azure user, that user you can switch and we can check that. Right? So now go to Active Directory.
this is the user, right? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? ఇక్కడ ఒకటి ఆప్షన్ ఇచ్చా చూడండి, పర్ యూజర్ ఎంఎఫ్ఈ. ఎంఎఫ్ఈ మనం చెప్పుకున్నాం, ఐడియా ఉంది మీకు? ఎంఎఫ్ఈ అంటే ఏంటండి? AWS లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎంఎఫ్ఏ. ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఎంఎఫ్ఏ AWS లో? ఒక సర్వీస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, అదేంటండి? మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా ఉంది, మనకి Azure లో కూడా ఉంది. మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి? ఐఎంలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఐఎంలో AWS లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎంఎఫ్ఏ అంటే, సో వీ కెన్ స్విచ్ ఫ్రమ్ అవర్ అకౌంట్ టు ప్రాజెక్ట్ అకౌంట్ టు ట్రబుల్ షూట్ ది ఇష్యూస్, రైట్? సో ద సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఎంఎఫ్ఏ ఇచ్చారు. ఎంఎఫ్ఏ యూజర్ లెవెల్లో స్విచ్ అవ్వచ్చు, మన అకౌంట్ నుంచి, మన సబ్స్క్రిప్షన్ నుంచి ఇంకో సబ్స్క్రిప్షన్ స్విచ్ అయ్యి ఇష్యూస్ ఉంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఎంఎఫ్ఏకి మనకి ఏం కావాలి కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే? మొబైల్ అథెంటికేటర్ కావాలి. మొబైల్లో మనం మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. డౌన్లోడ్ చేసుకుని అక్కడ ఓటీపీ వస్తూ ఉంటుంది, అది ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ యాక్సెస్ అనేది ఎంఎఫ్ఏలో యాక్సెస్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో అది ఎక్స్ట్రా అథెంటికేషన్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఒక అథెంటికేషన్, అది యూజ్ చేసుకుని మనం స్విచ్ అవ్వచ్చు యూజర్. మనం ఓటీపీలో వస్తాయి కదా మనకి మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వీటిలో, సో సేమ్ అనమాట. రైట్? సో మనం స్టోరేజ్ అండ్ ఐఎం తోటి మనం మాక్సిమం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదా. మళ్ళీ ఇంకొకటి ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో సిఐసిడి చేస్తాం. సిఐసిడి అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ AWS, Jenkins, Tomcat అండ్ గిట్, రైట్? సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేస్తాం మనం? Kubernetes, GCP అండ్ Jenkins కాంబినేషన్ లో చేస్తాం, రైట్? సో ఇంకొక ప్రాజెక్టు ఐ ట్రై టు గివ్ యూ, ఓకే? అది Kubernetes టెరాఫార్మ్ ప్రాజెక్టు. నేను చెక్ చేస్తున్నాను, అది లైసెన్సింగ్ ఇష్యూ వస్తుంది, అది ఫిక్స్ అయితే చేద్దాం, లేదంటే రెండు సరిపోతాయి, ఓకే? సో అది ఒక లైసెన్సింగ్ ఇష్యూ వస్తుంది, లైసెన్సింగ్ ప్రొక్యూర్ చేస్తా ట్రై చేస్తున్నాం. సో అది ఇన్ కేస్ అది సక్సెస్ అయితే ఫైన్, లేదంటే అంత అవసరం లేదు, మ్యాండేటరీ కాదు. మనకి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మన ఎవ్రీ కంపెనీలో సిఎస్సిడి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే, Kubernetes GUIలో ఎలా చేస్తాం? మనం Kubernetes GUI చేయలేదు కదా, అక్కడ Kubernetes GUIలో ఏదైతే CLI లో చేసామో అన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి సేమ్, ఓకే? ఆ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫైన్. యా, సో ఒక 3 minutes బ్రేక్ తీసుకుని జనరల్ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. జస్ట్ 3 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. సో విల్ కనెక్ట్ అగైన్ అండ్ we work on some ITL process, ticketing process.
So next concept is process and ticketing tools. Okay, so ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెషర్స్ కి నాన్ ఐటీ గైస్ కి, రైట్, అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇంపార్టెంట్. Yeah. So what is process? What is process? Fine. So everywhere process. So if you take any company, any startup company and big organization, right? So any MNC company, any product company, any service company, everywhere process, right? Process అంటే for example, once we receive one ticket, ఒక రిక్వెస్ట్ మనం వచ్చింది, ఒక టికెట్ వచ్చింది. టికెట్ అంటే ఏంటి? ఒక రిక్వెస్ట్, రైట్? వెన్ వి రిసీవ్ ద టికెట్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది ప్రాసెస్ బిఫోర్ రిజాల్వింగ్ దట్, రైట్? సో మన ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వర్క్ కంటే, టెక్నికల్ వర్క్ కంటే ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఒక టికెట్ వచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఇమీడియట్గా ఓపెన్ చేసేసి వర్క్ చేయకూడదు, రైట్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ది ప్రాసెస్, రైట్? సో టికెట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ టికెట్ ఒక కస్టమర్ రేజ్ చేశాడు, టికెట్ రేజ్ చేస్తే అదేమవుతుంది? ఒక కామన్ బిన్కి వెళ్తుంది. కామన్ బిన్ అంటే ఏంటి? సో కామన్ క్యూ అని ఉంటుంది. ఆ క్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ క్యూలో ఒక సర్వీస్ డెస్క్ పీపుల్ ఉంటారు. సర్వీస్ డెస్క్ అంటే ఏంటి? కామన్ గా టికెట్స్ మానిటర్ చేసేవాళ్ళు. సో ఆ సర్వీస్ డెస్క్ వాళ్ళు ఆ టికెట్ ని రిలవెంట్ బిన్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. అంటే మన టీంకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకసారి కస్టమర్ రేజ్ చేసిన టికెట్ ఒక కామన్ బిన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి సర్వీస్ డెస్క్ వాళ్ళు మన ప్రాజెక్ట్ కి, మన టీంకి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు అది మన బిన్లోకి వస్తుంది, మన ప్రాజెక్ట్ బిన్లోకి వస్తుంది. సో మన ప్రాజెక్ట్ బిన్లోకి టికెట్ వచ్చిన తర్వాత మన ప్రాజెక్ట్లో టికెట్ మానిటర్ చేసే ఒక పర్సన్ ఉంటాడు. షిఫ్ట్ వైజ్ ఒక పర్సన్ టికెట్స్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు, రైట్? సో ఆ టికెట్ డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేసి, సో టికెట్ ఇష్యూ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ అని చూసి, సో ఇంజనీర్స్ కి, టీంలో ఉన్న ఇంజనీర్స్ కి ఈక్వల్ గా షేర్ చేస్తూ ఉంటాడు, రైట్? సో ఒక టికెట్ వచ్చింది అంటే ఆ టికెట్ చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ టికెట్ నాకు అసైన్ అయింది అనుకోండి, మా టీంలోకి వచ్చింది, నాకు అసైన్ అయింది. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే టికెట్ రాగానే ఆ టికెట్ స్టేట్ ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. టికెట్ స్టేట్ ఎలా ఉంటుంది? అసైన్ స్టేట్ అని ఉంటుంది, అసైన్డ్, రైట్? సో అసైన్ స్టేట్ నుంచి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేట్ కి మార్చుకోవాలి. సో అసైన్ లో నుంచి అనుకోండి, సో ఎవ్రీ టికెట్ కి ఒక ఎస్ఎల్ఏ అని ఉంటుంది. ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటి మనం చెప్పుకున్నాం, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్, అంటే టైం లైన్, టికెట్ కి ఉన్న టైం లైన్. సో అసైన్ స్టేట్ లోనే ఉంచారనుకోండి, ఆ టైం లైన్ అనేది రీచ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో బ్రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది, బ్రీచ్ అంటే క్రాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ బ్రీచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎస్కలేషన్స్ వస్తుంది, రైట్? సో ఆ అసైన్ స్టేట్ నుంచి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేట్ లోకి మార్చుకోవాలి. ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేట్ మార్చినప్పుడు, సో వెన్ వి స్విచ్ టు ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేట్, రైట్? సో నౌ ఎస్ఎల్ఏ విల్ బి స్టార్టెడ్. మీకు ఎస్ఎల్ఏ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, కానీ మీకు అసైన్ అయినప్పటి నుంచి ఎస్ఎల్ఏ అనేది కౌంట్ అవుతుంది, రైట్? ఒకసారి మీరు అసైన్ చేసుకున్న తర్వాత, ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో పెట్టిన తర్వాత, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది టికెట్. వాట్ ఇస్ ద ఇష్యూ ఎగ్జాక్ట్లీ? దట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అనేబుల్ టు కనెక్ట్ విఎం, అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి మన రిక్వెస్ట్. అనేబుల్ టు కనెక్ట్ విఎం Azure లో, అనేబుల్ టు కనెక్ట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, ఆర్ ఎల్స్ రిటైర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, రిటైర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. రిటైర్ అంటే ఏంటి? దాని వర్క్ అయిపోయింది, రిటైర్ చేయండి అంటే డిలీట్ చేయండి అని వస్తుంది. ఓకే, క్రియేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ విత్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ అని ఇలాంటి రిక్వెస్ట్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ది డిస్క్రిప్షన్. డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేసిన తర్వాత వెంటనే క్రియేట్ చేయకూడదు మళ్ళీ. ఓకే, సో డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేసిన తర్వాత అప్రూవల్స్ అటాచ్ చేయాలని చూసుకోవాలి. ఆల్ ది అప్రూవల్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్, వీ హ్యావ్ టు చెక్ దట్. సో అప్రూవల్స్ అటాచ్ చేయి ఉంటాయి టికెట్లు,
right? So approvals attachment level code, we have to update some notes in the ticket. ఏమని ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ది అప్రూవల్స్ అని సబ్మిట్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే, సో ticketing tool will send the email to customer user, right? So they will get the email, they will check that, and they will log in into the ticket, they will update the approvals, right? సో మీరు ఒకసారి ఈమెయిల్ పంపించిన తర్వాత అప్రూవల్ కోసం ఆ టికెట్ ని పెండింగ్ స్టేట్ లో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మీరు అలాగే యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా టికెట్ ని ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో వదిలేసారనుకోండి, టికెట్ ఎస్ఎల్ఏ విల్ కౌంట్, రైట్? సో పెండింగ్ లోకి ఎప్పుడైతే చేంజ్ చేస్తారో ఎస్ఎల్ఏ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఇంకా అది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. మీకు 24 hours వదిలేసారనుకోండి, టికెట్ 90% బ్రీచ్ అయిపోతుంది. 90% వెళ్ళి అక్కడ నుంచి రెడ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ మీకు మేనేజ్మెంట్ పిక్చర్కి వచ్చేస్తాం. సో టికెట్ కౌంట్ బ్రీచెస్ ఎక్కువ అనుకోండి, సో మనతో పాటు మన మేనేజర్ కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. హైయర్ మేనేజ్మెంట్ చెక్ చేసి ఎందుకు టికెట్లు బ్రీచ్ అవుతున్నాయి అని ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో అందుకే ఏంటంటే మనం, సో యూజర్ డిపెండెన్సీ ఉందనుకోండి టికెట్కి. యూజర్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి? యూజర్ సైడ్ నుంచి ఏదో పెండింగ్ ఉంది, రైట్? సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ టు పెండింగ్ స్టేట్. So once we get the approvals or required information from user, then we can change it to again in progress state and we have to start resolving the issue, right? So ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఫస్ట్ కేటీ ఇస్తారు ప్రాజెక్ట్ లోకి అయిన తర్వాత. సో ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి అని కేటీ ఇస్తారు. సో ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఎలాంటి ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎథిక్స్ గురించి, ప్రాసెస్ గురించి, రైట్? కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, నియర్లీ 10 ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళైనా ఫ్రెషర్స్ అయినా. సో ఆ ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేయాలి ఫస్ట్. చాలా సింపుల్ ఉంటాయి. సో అది ఒకసారి రీడ్ చేసుకుంటే అర్థమైపోతుంది. సో ఎస్ఆర్ నో పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం, ఓకే? సో ఆ ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేసుకుంటేనే మీకు యాక్సెస్ వస్తాయి, లేదంటే యాక్సెస్ ఇవ్వరు. ఎగ్జామ్ ఒకసారి ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఏం కాదు, మళ్ళీ రాయొచ్చు, రైట్? అది ఎందుకంటే మనకు ఆ ప్రాసెస్ తెలియాలి కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ పెడతారు, రైట్? సో ఎగ్జామ్స్ లో ఇవన్నీ చెప్తారు. ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఎస్ఎల్ఏస్ అండ్ ఐటీఎల్ ప్రాసెస్. ఐటీఎల్ అంటే చూద్దాం మనం. ఐటీఎల్ ప్రాసెస్, రైట్? టికెట్స్ బ్రీచింగ్, సెక్యూరిటీ వైలేషన్స్ రాకుండా, సెక్యూరిటీ వైలేషన్స్ జరగకుండా, ఎథిక్స్ ఉంటాయి, కంపెనీ ఎథిక్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ప్రతి కంపెనీలో ఉంటాయి, రైట్? ఆ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయితేనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అది మేనేజర్కి వెళ్తుంది. ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక 10 times రాసినా పర్లేదు, ఏం కాదు. కంప్లీట్ అయిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది మేనేజర్, ఓకే ఈ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయింది. సో అప్పుడు మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు. అది కంప్లీట్ కాలేదనుకోండి, మీకు తెలియదు ప్రాసెస్ అని, మీరు అర్థం చేసుకోలేదు ప్రాసెస్, రైట్? సో అది కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ 10 days 15 days లోపల ఆ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. అది ఎగ్జామ్స్ రాయి కూర్చుని రాయని ఎవరు చెప్పడం అంటే. సో అక్కడ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, చూసుకోండి, కంప్లీట్ చేయని చెప్తారు. సైట్లోకి వెళ్తాం, చూసుకుంటాం, ఎగ్జామ్స్ అని కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తాం, స్టార్ట్ చేస్తే వాడు వీడియో చెప్తా ఉంటాడు, స్టోరీ లేదా డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, చదువుకోవాలి. సో అది విన్న తర్వాత మనకు అర్థమైపోతుంది. అది నెక్స్ట్ లాస్ట్లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ వీడియో అయిన తర్వాత. అది టిక్ మార్క్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం. 90% 80% రావాలి పర్సంటేజ్, వస్తే పాస్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఈ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత మనకి స్లోగా ఒక బడ్డీని అసైన్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్లో. బడ్డీ అంటే ఒక టీం మెంబర్ అసైన్ చేసి, సో కేటీస్ ఇస్తారు మనకి. కేటీస్ అంటే స్లో ఉంటుంది, అంత ఫాస్ట్ అయితే ఉండదు, రైట్? స్లో అంటే మీకు ఒక రోజు కేటీ అంటే ఎలా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్తాడు డేలో, లేదా 1 hour. సో ఇలా ఉంటుంది, సో అండ్ సో, రైట్? ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, మనకి ఇంత ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంది, ఇన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని మాస్టర్లు ఉన్నాయి, ఇన్ని స్లేవ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, క్యూబర్నెటిస్ ఉంది, జెనికిన్స్ ఉంది, రైట్? సో డెవలపర్స్ ఈ ప్రాసెస్ వర్క్ చేస్తుంటారు. అలా కేటీకే మీకు 10 days పడుతుంది. డైలీ ఒక 30 minutes ఆర్ 1 hour ఇస్తాడు. సో తర్వాత ఆ బడ్డీ ఎవరైతే అసైన్ చేశారో వాళ్ళు వర్క్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపిస్తూ ఉంటారు మీకు కూడా, ఈ టికెట్ ఇష్యూ వస్తే ఇలా చేయాలి అని చూపిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఫ్రెషర్స్కి అయితే ఇలా చెప్తారు కూర్చోబెట్టి, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి అంత స్పూన్ ఫీడింగ్ ఎవరు. ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్ ఫాలో అంటారు, అంతే, డాక్యుమెంట్ ఫాలో అంటారు, రైట్? సో ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ 10 years పర్సన్ వెళ్ళి
నాకు కంప్లీట్గా కేటీఎన్ అంటే ఎవరు ఎన్వైరన్మెంట్ చూపిస్తారు. మనకి ఇంత ఎన్వైరన్మెంట్, ఇన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, ఇంత ఇన్ని టూల్స్ ఉన్నాయని చెప్తారు అంతే. ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి అంత ఇవ్వరు. సో మనమే నేర్చుకోవాలి. మనం నేర్చుకోవాలంటే ఏంటి, సబ్జెక్ట్ కాదు, అక్కడ ప్రాసెస్ అంతా మనం తెలుసుకోవాలి. సో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ప్రాసెస్ తెలియదు అనుకోండి, ఒక పర్సన్ని బడ్డీ ఉంటాడు టెస్టింగ్, వాడిని పట్టుకుని మొత్తం ఏది కావాలో లాక్కుంటాం ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఫైన్. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ దే ఫాలో దిస్ ప్రాసెస్, రైట్? ఎస్ఎల్ఏస్ అండ్ టికెటింగ్స్, రైట్? డిఫరెంట్ వేస్ లో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. ఈ ప్రాసెస్ తెలియకుండా వర్క్ లోకి వెళ్ళకూడదు, రైట్? సో మీకు ఇన్ కేస్ మీకు ప్రాసెస్ లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈవెన్ దో మేనేజర్ తో కూడా డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. స్టార్టింగ్ లో ప్రాసెస్ లో మీకు డౌట్స్ ఉంటే, ఎందుకంటే ప్రాసెస్ తెలియకుండా ఫాలో అయ్యామనుకోండి ఎస్కలేషన్స్ వస్తాయి, రైట్? సో ఒక పర్సన్ జాయిన్ అయ్యాడు మా టీంలో, ముంబైలో ఉంటాడు వాడు. వాడు ఏ ప్రాసెస్ ఫాలో అవడు, వాడు ఇష్టమే ఇంకా రిజల్యూషన్ అయిపోయింది అంటాడు. అసలు ఏం స్టెప్స్ తీసుకున్నామంటే చెప్పడం, రైట్? సో వాడు ఒక మేనేజర్ త్రూ రెఫరెన్స్ తో వచ్చాడు. అయితే స్టార్టింగ్ 1 year పట్టించుకోలేదు ఎవరు కూడా, అసలు నేర్చుకుంటాడు. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. స్క్రూ ఇవ్వడం, స్క్రూ ఇస్తారు డెఫినెట్గా. సో ఇష్యూస్ చేస్తాను అనుకోండి, రేజ్ అవుతున్నాయి, ఎస్కలేషన్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, స్క్రూయింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. స్క్రూయింగ్ స్టార్ట్ చేసి మెయిల్ షూట్ చేస్తూ ఉంటారు స్ట్రాంగ్గా, వాడికి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో కాల్స్లో షౌట్ చేస్తారు. కాల్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాల్స్ డిస్కషన్లో షౌటింగ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి. అంటే మేనేజర్ కూడా ఎథిక్స్ ఫాలో అవుతాడు, డైరెక్ట్గా మనల్ని అందు, డైరెక్ట్గా అంటే ఇది ప్రాసెస్ కాదు, డైరెక్ట్గా పాయింట్అవుట్ చేసి తిట్టడు ఎవరిని కూడా, కానీ తెలుసు మేనేజర్కి ఎలా డీల్ చేయాలి, రైట్? సో అలా పాయింట్అవుట్ చేస్తాడు, ఎక్కడ స్క్రూ ఇవ్వాలో తెలుసు మేనేజర్స్. కరెక్ట్గా అప్రైజల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అప్రైజల్ టైం, అప్రైజల్స్, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్లాన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. పిప్ అంటారు, పిఐపి, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్లాన్, రైట్? అండ్ ఆల్సో రివ్యూస్ ఉంటాయి, హాఫ్ ఇయర్లీ, యాన్యువల్లీ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూస్ ఉంటాయి. అక్కడ చూపిస్తారు మేనేజర్ టాలెంట్. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూలో నెగిటివ్ ఇస్తారు. నెగిటివ్స్ ఏమవుతుంది, కెరీర్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, హైక్ రాదు, అప్రైజల్స్ రావు, రైట్? సో మీకు కంటిన్యూస్గా 2-3 years అప్రైజల్స్ రాలేదనుకోండి, అప్రైజల్స్ అంటే ఏంటి, హైక్స్. నెక్స్ట్ కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. నువ్వు 3 years 4 years ఉన్నావు కదా, నీ నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ షీట్స్ చూపించమంటాడు, హైక్ షీట్స్. సో అక్కడ మీకు ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అలాంటివి చేస్తారు మేనేజర్స్. ఇంకా వాడు సరిగా ఇంకా ప్రాబ్లం లేదనుకోండి, ఇంకేం చేస్తారు, పిఐపి అని పెడతారు, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్లాన్ పెట్టి 3 months చూస్తారు. సో అది ఇంకా రీచ్ కాలేదంటే అంతే, ఫైర్ చేస్తారు, డైరెక్ట్ ఫైర్ అని ఉంటుంది, తీసేస్తారు. హెచ్ఆర్ మేనేజరు, టెక్నికల్ మేనేజరు ఇద్దరు కలిసి కాల్ పెట్టి, సో నువ్వు చేసిన మిస్టేక్ లేవని చెప్తారు. అంటే ఆ పర్సన్ తోటే చెప్పిస్తారు, ఒప్పుకునేలా చేస్తారు. ఆ పర్సన్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయేలా చేస్తారు. ఆ పర్సన్ వెళ్ళలేదనుకోండి, అప్పుడు వీళ్ళు ఫైల్ చేస్తారు. ఓకే, అలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే స్లోగా మంట స్టార్ట్ చేస్తారు, మంట పెడతామంటారు. సో అలాంటివి చాలా జరుగుతుంటాయి. కానీ మనం ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయితే ఎక్కడైనా ఫిట్ అవ్వచ్చు, ఏ కంపెనీలో ఫిట్ అవ్వచ్చు. ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వకుండా మనం నచ్చినట్టు చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయరు, రైట్? సో ఈ ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫైన్, నెక్స్ట్. సో agenda here is, what is ITL process, what is the importance of ITL process, what is ticketing tool, types of ticketing tools, right? Why ticketing tool, what is timesheet, time card, how to fill timesheet, timesheets approvals, leave management system, right? Stand up calls, team meetings, ఇవన్నీ కవర్ చేద్దాం. ఈ రోజు అయితే ఒకటి ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ ఒకటి కవర్ చేద్దాం. ఓకే, ఇది 30 minutes పడుతుంది మినిమం, ఇది కవర్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ వరకు కవర్ చేద్దాం, ఈ టూ థింగ్స్. సో టుమారో టికెటింగ్ టూల్ అండ్ టైమ్ షీట్స్, రైట్? స్టాండప్ కాల్స్, లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ టుమారో కవర్ చేద్దాం. ఈరోజు అయితే ఇది చూద్దాం, రైట్? ఫైన్. వాట్ ఈస్ ఐటీఎల్?
ఐటీఎల్ అన్నారు ఎప్పుడన్నా మీరు? ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ అంటే మీరు ఇళ్ళదా ఫ్రెషర్స్కి తెలియదు యాక్చువల్గా, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి నరసింహ గారికి అండ్ నాగేష్ యా కేఎస్ గారికి, రైట్? సో వీళ్ళందరూ కూడా తెలుసు ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ అంటే. టికెట్స్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది, రైట్? డెవలపర్స్ కైనా, అడ్మిన్స్ కైనా, టెస్టర్స్ కైనా ఐటీఎల్ అంటే తెలుస్తుంది. యా, వాట్ ఈస్ ఐటీఎల్ ప్రాసెస్? So the ITL infrastructure, IT infrastructure library. ITL means IT infrastructure library is a library of volumes describing a framework of best practices for delivering IT services. Right? So ITL, yeah, systematic approach to IT service management can help businesses manage risk, strengthen customer relations, establish cost-effective practice, and build a stable IT environment that allows for growth, scale and change. అంటే ఏంటంటే, సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఫాలో అయితే పర్ఫెక్ట్ గా మనం అంటే బిజినెస్ రిస్క్ లేకుండా, రైట్? సో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ తోటి మనం వర్క్ చేయొచ్చు. ఫైన్. సో ఇది ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. ఎప్పుడు డెవలప్ అయింది ఇది? 1980s లోనే వచ్చింది, అప్పుడే వచ్చింది. కానీ సో రీసెంట్ అంటే మనకు 2000 నుంచి మనకి కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇండియాలో. 2005 ఆ టైం నుంచి కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ ప్రతి కంపెనీ ఫాలో అవుతున్నారు, రైట్? ఫైన్. ఓవరీ ఆఫ్ ఐటీఎల్. ఫైన్. సో ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ కరెంట్ ఛాలెంజెస్, రైట్? సో ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ లో బిజినెస్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఐటీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ బిజినెస్ ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయంటే ఇంక్రీజింగ్ బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్, రైట్? ఇంప్రూవింగ్ ఆర్ఓఐ. బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇక్కడ బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు కంపెనీస్ లో, అంటే బిజినెస్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు, బిజినెస్ ని మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు, డైరెక్టర్స్, విపిస్, రైట్? సో వీళ్ళంతా ఆ బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంప్రూవింగ్ ఆర్ఓఐ అంటే ఏంటంటే, ఆర్ఓఐ అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం దాన్ని. రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది. ప్రజెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఉంది, స్టాక్స్ కొంటారు కొంతమంది, రైట్? సో మనం ఏ స్టాక్ కొంటే ఎంత గ్రోత్ ఉండొచ్చు, ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నాం, ఎంత రిటర్న్స్ వస్తుంది. సో అది క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది బిజినెస్ లో ఎప్పుడు కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది కంపెనీకి, ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది, ఎంత కాస్టింగ్ అవుతుంది. కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి? రిసోర్స్ కాస్టింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్టింగ్, మెయింటెనెన్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఇవన్నీ చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ మినిమైజింగ్ కాస్ట్ అండ్ టైమ్ టు మార్కెట్. సో కాస్ట్ ని ఎక్కడికక్కడ రెడ్యూస్ చేస్తా ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. కాస్ట్ కటింగ్ అంటాం ఎక్కువ సార్లు. టీంలో కాస్ట్ కటింగ్ చేస్తున్నారంట అంటే ఏంటి? ఇచ్చే బిలబిలిటీ అంటే బిలబిలిటీ అనకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ కటింగ్ అంటే ఏంటంటే రిసోర్స్ కాస్టింగ్ తగ్గిస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, రైట్? సో హయ్యర్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి, కానీ అంత ప్రొడక్టివిటీ లేదు, ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఏంటి? అంత వర్త్ లేదు వాళ్ళ వల్ల. సో 10 ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, ఒక పర్సన్కి 20 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంది, ఒక పర్సన్కి 18 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంది, కానీ వాళ్ళిద్దరి వల్ల అంత వర్త్ లేదు ప్రాజెక్ట్. సో 5 lakhs ప్యాకేజ్ ఉన్నవాడు చేసే వర్కే వాళ్ళు చేస్తారు, రైట్? సో అక్కడ కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేస్తా ట్రై చేస్తారు, రైట్? బ్యాలెన్స్ చేస్తా ట్రై చేస్తారు. సో మినిమైజింగ్ కాస్ట్ అండ్ టైమ్ టు మార్కెట్ అండ్ మినిమైజింగ్ రిస్క్ ఇన్ ఏ డైనమిక్ బిజినెస్ సినారియోస్ అంటే రిస్క్ ని కూడా రిడ్యూస్ చేస్తారు. రిస్క్ అంటే ఏంటి? మనం చేసే డెలివరీ కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నామా లేదా, రిస్క్ ఉండకూడదు అనమాట. సో ఇవి చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? నెక్స్ట్ ఐటీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి? అడాప్టింగ్ క్విక్లీ టు చేంజింగ్ నీడ్స్. సో ఏవైతే లేటెస్ట్ టూల్స్ వస్తున్నాయో అవి అడాప్ట్ చేసుకోవడం, క్విక్ గా అప్డేట్ అవ్వడం, రైట్? సో మినిమైజింగ్ కాస్ట్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ. ఇక్కడ కూడా టెక్నికల్ కూడా ఐటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా కాస్టింగ్ రెడ్యూస్ చేస్తుంటాం. ఆప్టిమైజింగ్ రిసోర్సెస్ అండ్ కాస్ట్. ఈ ఆప్టిమైజింగ్ అంటే ఏంటంటే రిసోర్స్ ని ఆప్టిమైజ్ చేయడం, తగ్గించడం, కాస్ట్ కూడా తగ్గించుకోవడం, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా ఐటీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లో ఒక పార్ట్ అన్నమాట. ఎన్షూరింగ్ ఏ స్టేబుల్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఐటీ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ నడవాలి అంటే స్టేబుల్ గా ఉండాలి ఎన్వైరన్మెంట్, అంతే కదా? ఎన్వైరన్మెంట్ కరెక్ట్గా లేకపోతే మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాం? మనకున్న టూల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి,
క్యూబర్నెటిస్ ఉంది, క్యూబర్నెటిస్ కి క్లస్టరింగ్ కాన్ఫిగర్ చేయకుండా సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ పెట్టారు అనుకోండి, అది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఎక్కడ రిజాల్వ్ చేస్తాం మనం? ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది? బిజినెస్ కి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, క్లయింట్ కి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా ఐటీ రెస్పాన్సిబిలిటీలోకి వస్తాయి, రైట్? నెక్స్ట్ సర్వీస్. సర్వీస్ అంటే ఏంటి? ఏ సర్వీస్ ఈజ్ ఏ మీన్స్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ వాల్యూస్ టు customers by facilitating the outcomes that customers want to achieve without the ownership of specific cost and risks, right? So what is an IT service? IT service is a set of IT related functions, hardware and software, right? So ఇది IT service గా మనం చూపించారు ఇక్కడ. User, web server, application server, database, right? Something. So what is IT service management? IT service management is the totality of IT service provision, including management of infrastructure and environment. సో ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఐటీలోకి వస్తుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఐటీలోకి వస్తుంది, రైట్? సో గుడ్ ఐటీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్షూర్స్ దట్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్, ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ మెట్ విత్ కన్సిస్టెన్సీ. క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం మీట్ అవ్వాలి, రైట్? సో మనం వర్క్ చేస్తే క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తాం, రైట్? సో ఆ క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఆ క్లయింట్ మన సర్వీస్ గా మన కంపెనీకి ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వలేదు, రిజెక్ట్ చేసేసి వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవ్వాలి మనం. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ కి మీట్ అయినప్పుడే ఆ ప్రాజెక్ట్ స్టాండ్ గా ఉంటుంది, రైట్? సో మా ప్రీవియస్ కంపెనీలో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉండేది, అది లాంగ్ బ్యాక్ నుంచి అది డీల్ చేస్తున్నారు మా వాళ్ళు. ఒక్కటే ఒక ఎస్కలేషన్ వచ్చింది, క్లయింట్ ఎస్కలేషన్. సో అది ఆ ప్రాజెక్ట్ మూవ్ టు అదర్ కంపెనీ. అంటే క్లయింట్ ఎస్కలేషన్స్ ఎప్పుడు రాకూడదు. అంటే ప్రజెంట్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాప్టాప్ కొన్నామండి, మనం మనం క్లయింట్ ఎవరికి? కంపెనీకి, రైట్? సో మన నుంచి ఎస్కలేషన్ వచ్చింది స్ట్రాంగ్ గా కంపెనీకి వస్తే ఏమవుతుంది? హైయర్ మేనేజ్మెంట్ కి ఎస్కలేట్ చేస్తూ ఉంటాం, దానివల్ల ఏమవుతుంది? రివ్యూస్ రాస్తూ ఉంటాం, రివ్యూస్ అప్డేట్ చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ సర్వీస్ అని చెప్తాం, రైట్? సో ఇంకేం చెప్తాం మనం? గ్లాస్ డోర్స్ అయ్యి ఉంటాయి, అక్కడ అప్డేట్ చేస్తాం, రైట్? ఎస్కలేట్ చేసి సో మనం కొన్న ప్రోడక్ట్ కి దానికి ఎంత పెట్టామో అంతా రెప్పేస్తాం బ్యాక్, రైట్? సో లాస్ట్ టైం ఒకసారి మాకు అది జరిగింది, ఒక ఇష్యూ వచ్చింది. ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ కాదు కానీ ఎల్ఈడి టీవీ తీసుకున్నాం, అది సామ్సంగ్ ఎల్ఈడి టీవీ, సామ్సంగ్ కావాలి, సమ్ ఎల్ఈడి టీవీ, హై అండ్ ఎల్ఈడి టీవీ. సో ఎల్ఈడి టీవీ తీసుకున్న తర్వాత అది 1 year అయిపోయింది, వారంటీ అయిపోయింది. 1 year తర్వాత ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ ఏదో తీసుకుంటే సో ఆ టైంలో ఎల్ఈడి టీవీ సమ్ ఇష్యూ వచ్చింది, వారంటీ ఎక్స్పెండ్ చేసుకున్నాం, ఆ టైంలో ఇష్యూ వచ్చింది. సో అది 58, 54, 55 inches ఎల్ఈడి టీవీ, ఏమంటారు దాన్ని? ఇలా ఉంటుంది క్రాస్ గా, యూ షేప్ ఉంటుంది, యూ షేప్ ఎల్ఈడి టీవీ, రైట్? సో 1.5 year తర్వాత ఇష్యూ వచ్చింది, అది ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ తీసుకున్నాం ఎక్స్ట్రా పే చేసి. సో అది కంప్లైంట్ రేజ్ చేస్తుంటే ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. అదేంటంటే సమ్ ఏదో తీసుకోవాలి, సపోర్ట్ చేయట్లేదు. మనం వైఫై నుంచి తీసుకోవాలి కదా, వైఫై నుంచి టీవీకి వెళ్ళాలి కదా సిగ్నల్, అది రావట్లేదు. సో ఇంకా అది రాకుండా యూజ్ ఏముంటుంది మనకి? ఇప్పుడున్నదంతా అదే కదా, సో వైఫై నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అంత సిగ్నల్, మనం కేబుల్ కనెక్షన్స్ అన్ని పోయే కదా, రైట్? సో అది తీసుకోవట్లేదు, అలౌ చేయట్లేదు. సో దానికోసం కంప్లైంట్ రేజ్ చేస్తే, టికెట్ రేజ్ చేసి కస్టమర్ కేర్ చేస్తే, సో విత్ ఇన్ 48 hours లో ఇంజనీర్ వస్తారండి, రిజాల్వ్ చేస్తారని చెప్పి. సో నో వన్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్, రైట్? సో అప్పుడు ఏం చేసామంటే హైయర్ మేనేజ్మెంట్ కి మెయిల్ పెట్టాను. సో దిస్ ద ఇష్యూ, సిన్స్ 1 week వీఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూ, వి రేజ్ ద టికెట్, దిస్ ఇస్ ద టికెట్ నెంబర్, నో వన్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్ అంటే ఇమీడియట్ గా హైయర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు రిప్లై ఇచ్చి మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నారు టీవీ, ఏ బ్రాంచ్, ఎక్కడ లొకేషన్, బిల్ నెంబర్ ఎంత, వాట్ ఈస్ దాట్, మొత్తాన్ని అటాచ్ చేసి పంపించాను, రైట్? సో విత్ ఇన్ 24 hours లో ఒక పర్సన్ వచ్చాడు, వాళ్ళ సెంట్రల్ లొకేషన్ నుంచి వచ్చాడు, వచ్చి అసలు ఇష్యూ ఏంటని అడిగాడు. ఇది ఇష్యూ అని చెప్తాం. అయితే మీరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యారు అని చెప్పి, సో అండ్ సో అని చెప్పి, రైట్? సో అప్పుడు వాడు వెళ్ళిపోయాడు,
వాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొక పర్సన్ పంపిస్తామని చెప్పారు. సో వాడు రాలేదు. రాకపోతే అప్పుడు నేను మళ్ళీ మెయిల్ పెట్టాను. సో నాకు దీనివల్ల నాకు టైం వేస్ట్ అయింది అని మెయిల్ పెట్టాను. మెయిల్ పెడితే లాస్ట్లో ఇంకొక పర్సన్ మళ్ళీ వాళ్ళ టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరో పిక్చర్కి వచ్చాడు. వాడు ఇమీడియట్గా ఒక పర్సన్ పంపించాడు. పంపిస్తే దాంట్లో ఏదో కాంపనెంట్ పోయిందండి టీవీలో. వాడు చెక్ చేసి చెప్పాడు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇంకా హైయర్ మేనేజ్మెంట్కి ఎస్కలేట్ చేస్తాడేమో అని, సో మేము ఇది బ్యాక్ తీసుకుని కొత్త టీవీ తీసుకుంటారా అనేది 1.5 year తర్వాత కొత్త టీవీ ఇవ్వడం అంటే అది ఎస్కలేషనే కదా. సో అలా ఉంటాయి అనమాట. అదేమవుతుంది, కంపెనీకి లాస్. అది కొత్త టీవీ కొన్నప్పుడు కంపెనీకి లాస్ అవుతుంది, రైట్. సో నాకు కొత్త టీవీ అవసరం లేదు, ఇది రిజాల్వ్ చేస్తే చాలని చెప్పాను. అప్పుడు ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకుని వాళ్ళు కస్టమర్ ప్రాపర్ వేలో ఉన్నాడు కానీ మన సర్వీస్ బాగాలేదని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో కొత్త టీవీ ఇచ్చేయమనలేదు, నాకు అవసరం లేదు, ఇది రిజాల్వ్ చేసి చాలని చెప్పి, రైట్. సో అప్పుడు ప్రాపర్గా రిజాల్వ్ చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ సారీ చెప్పి రిజాల్వ్ చేశారు. సో ఎస్కలేషన్స్ అలా వచ్చాయనుకోండి, మళ్ళీ మనం వాడికి ఆ కంపెనీకి వెళ్ళాం మనం. అంటే వీడు ఎవడో రెస్పాన్స్ ఇచ్చాడు కానీ నార్మల్గా రెస్పాన్స్ లేదు సరిగా, రైట్. సో మనం ఎవరికి రికమెండ్ చేయం, సో ఈ కంపెనీకి వెళ్ళొద్దు అని చెప్తాం, రైట్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళ రెప్యుటేషన్ పోతాం, రైట్. సో అప్పుడేమవుతుంది, కంపెనీస్ ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తుంటాయి. లాస్ట్ టైం హెచ్సిఎల్కి చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి, కొన్ని కంపెనీస్ నుంచి హెచ్సిఎల్కి వెళ్ళిపోయిన ప్రాజెక్ట్స్ అని. సో అందుకే యూజ్ డిమాండ్ వచ్చింది హెచ్సిఎల్కి. విజయవాడ లొకేషన్ స్టార్ట్ చేసి 1500 మెంబర్స్ రిక్రూట్ చేసుకున్నారు హెచ్సిఎల్ విదిన్ 2 months, రైట్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐటీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్, రైట్. టు అలైన్ ఐటీ సర్వీస్ విత్ ద కరెంట్ అండ్ future needs of the business and its customers, right. So to improve the quality of the IT service delivered, right, to reduce the long term cost of service provision. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మేనేజ్మెంట్ ఏం చూస్తారంటే కాస్ట్, నీడ్స్, క్వాలిటీ, 3 things ని కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటారు. కాస్ట్, నీడ్స్, క్వాలిటీ అంటే కాస్టింగ్ ఎంత అవుతుంది, ఎంత రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, రిసోర్సెస్, క్వాలిటీ ఏంటి, సో ఇవన్నీ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్. కీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఐటీఎల్ ఇక్కడ మనకు 4 ఉన్నాయండి కీ ఎలిమెంట్స్: పార్ట్నర్స్, ప్రాసెస్, పీపుల్, ప్రొడక్ట్స్. సో పార్ట్నర్స్ అంటే ఎవరు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, టీమ్ అండ్ సప్లయర్స్, అవుట్ సోర్సర్స్, వీళ్ళని పార్ట్నర్స్ అంటాము. ప్రాసెస్ ఏముంటుంది, చేంజ్ కంట్రోల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ప్రాబ్లమ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, కెపాసిటీ ప్లానింగ్ ఉంటుంది, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఇదంతా ప్రాసెస్లోకి వస్తుంది. పీపుల్ అంటే ఎవరు, ఎగ్జిక్యూటివ్ స్పాన్సర్, కస్టమర్ అండ్ యూజర్, సర్వీస్ మేనేజర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ యాక్సెప్టెన్స్ టీమ్, వీళ్ళంతా ఉంటారు. ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటి, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, టూల్స్, టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్ట్స్లోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్, సో మనకి ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, డిఫైనింగ్ ద ప్రాబ్లం, రైట్. ఒక టికెట్ వచ్చింది మనకి, ఒక ఇష్యూ వచ్చింది ప్రొడక్షన్లో, దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ 3 partsగా డివైడ్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ ఫెయిల్యూర్, ఆపరేటర్ ఎర్రర్, అదర్స్, ఇలా పర్సంటేజ్ వైజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ ఇష్యూని ఇనిషియేట్ చేస్తారు, రైట్. సో ఎందుకంటే అప్లికేషన్ ఫెయిల్యూర్ అంటే అప్లికేషన్లో ఇష్యూ ఉండొచ్చు, లేదా ఆపరేటర్ ఎర్రర్ అంటే దాన్ని మనం హ్యూమన్ ఎర్రర్ అంటాం, రైట్. అదర్ ఎర్రర్స్ అంటే మీకు ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ హార్డ్వేర్, ఓఎస్, నెట్వర్క్ ఇష్యూ వస్తుంది, రైట్. సో ఇలా డివైడ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఒక ఇష్యూని అనలైజ్ చేసేటప్పుడు, రైట్. చేసి మనం రెజల్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఐటీఎల్ ఈజ్ ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి పీపుల్ అండ్ లీడర్స్ 2 things ఉన్నారు, ఇద్దరు ఉన్నారు, రైట్. పీపుల్స్ లో రోల్స్, సబ్ టాస్క్స్, ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి, రైట్. టాస్క్ ఓరియంటెడ్, నాన్ హైరార్కికల్ ఉంటుంది. లీడర్స్ అంటే ఏంటి, లీడర్స్ అంటే టాప్ మోస్ట్ లీడర్స్, వాళ్ళ కింద మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ కింద ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, ఎంప్లాయీస్ కింద ఏరియాస్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుంది, రైట్. సో లీడర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చూస్తారు, ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, అదే చూస్తారు ఎప్పుడు కూడా. సో మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఎంత టాస్క్ కంప్లీట్ అయినాయి, ఎన్ని టాస్క్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టాస్క్లు ఫ్యూచర్లో చేయబోతున్నాం, అది కాల్కులేట్ చేస్తాం. సో ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారు, రిక్వెస్ట్ పైన వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్. సో ఈ ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు మిడిల్ మేనేజ్మెంట్కి రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఈ మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ టాప్ మేనేజ్మెంట్కి రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా ఒక కాల్స్లో మంత్లీ కాల్స్ ఉంటాయి మనకి.
మాకు మంత్లీ కాల్స్ జరుగుతుంటాయి. మంత్లీ కాల్స్లో మా డైరెక్టర్స్ వీపీస్ కూడా జాయిన్ అవుతారు. అక్కడ మనం ఒక పీపీటీ తయారు చేసి చూపించాలి. ఎవరైతే ఆర్కిటెక్ట్స్ మేనేజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. రైట్, ఇన్ని టికెట్స్ వచ్చాయి, ఇన్ని క్లోజ్ అయినాయి, ఇంత ఎస్ఎల్ఏ ఉంది, ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటారు. రైట్, యా 10 కోర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐటీఎల్. సో ఇక్కడ సర్వీస్ డెస్క్ అని ఒకటి ఉంది, సర్వీస్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒకటి ఉంది. సర్వీస్ డెస్క్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో టికెట్స్ వచ్చిన బిన్ లో వాళ్ళు చెక్ చేసి అప్రోప్రియేట్ టీమ్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటారు. సో సర్వీస్ డెస్క్ లో ఏమున్నాయి ఇక్కడ? ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్, ప్రాబ్లమ్ మేనేజ్మెంట్, కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, రిలీజ్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ టికెట్ టైప్స్. సర్వీస్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ఐటీ సర్వీసెస్, కెపాసిటీ మేనేజ్మెంట్, ఐటీ సర్వీసెస్, కంటిన్యూటీ మేనేజ్మెంట్, అవైలబిలిటీ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా సర్వీస్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. రైట్, యా ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ద ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఏంటంటే పీపుల్, ప్రాసెస్, టూల్స్. రైట్, సో పీపుల్ లో allocate roles and responsibilities, align skills to business needs, organize ITL training and motivation, project change management, people కి ఇచ్చే ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, టీమ్ మెంబర్స్ కి. ప్రాసెస్ ఏముంటుంది? డిఫైన్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రాసెస్ టాస్క్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్, డిఫైన్ ప్రాసెస్ అండ్ మెట్రిక్స్, కేపీఎస్. కేపీఎస్ అంటే ఏంటండి? ఐ థింక్ కేపీఎస్ నరసింహరావు ఐడియా ఉంటుంది. కేపీఎస్ అంటే నరసింహరావు గారికి ఐడియా ఉండొచ్చు. కేపీఐ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్. కేపీఐ అంటే మనం ఏం చెప్తాం? కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్. ఇది ఎప్పుడు చెప్తారంటే, సో మీకు పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ చేస్తూ ఉంటారు. రైట్, సో ఆ టైంలో కేపీఎస్ మీకు క్లయింట్ నుంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, క్లయింట్ నుంచి అప్రిషియేషన్ వస్తే ఎస్కలేషన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. రైట్, క్లయింట్ నుంచి ఒక్క ఎస్కలేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, మీ కేపీఐ మొత్తం పడిపోతుంది. మీ క్లయింట్ నుంచి అప్రిషియేషన్స్ వచ్చాయనుకోండి, సో మీ కేపీఐ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి మీ పర్ఫార్మెన్స్ రేటింగ్ ఉంటుంది. రైట్, సో క్లయింట్ నుంచి అంటే యూజర్స్ నుంచి కూడా ఎస్కలేషన్స్ రాకూడదు. రైట్, సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు స్విగ్గీ అని ఇవన్నీ కదా, స్విగ్గీ అని ఇంకా జొమాటో అని ఉన్నాయి కదా. సో వాళ్ళు మన ఫుడ్ డెలివరీ చేసినప్పుడు రేటింగ్ ఇమ్మంటారు. ఐడియా ఉందా? రేటింగ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి మనం? వాళ్ళు డెలివరీ చేసి ప్రాపర్గా డెలివరీ చేశారా లేదా, వాళ్ళకు కూడా కేపీఎస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకు కూడా దాన్ని బట్టే వాళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్స్ సంథింగ్ ఏ ఉంటాయి. రైట్, సో ఇక్కడ కూడా ఐటీలో కూడా ఈ కేపీఎస్ ని చూస్తే మనకి అప్రైజల్స్ ఉంటాయి. రైట్, సో క్లయింట్ అప్రిషియేషన్స్ వచ్చాయనుకోండి, అప్రిషియేషన్ మెయిల్స్ వస్తే మీకు కేపీఐ అనేది అంటే సర్వీస్ అనేది కరెక్ట్గా డెలివరీ అవుతుంది అని మీనింగ్ అన్నమాట. రైట్, సో ఇంటిగ్రేట్ ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంటిగ్రేట్ కస్టమర్ సర్వీస్ సైకిల్, ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెస్లోకి వస్తాయి. టూల్స్ లో ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్, ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్, అసెట్ మేనేజ్మెంట్, రిపాజిటరీ, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్, డేటాబేస్, సిఎండిబి అంటాం. సో బిజినెస్ సర్వీస్ డెఫినేషన్ అండ్ మ్యాపింగ్, సో ఇవన్నీ కూడా టూల్స్ లోకి వస్తాయి. రైట్, యా దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్. ఫైన్, మనం ఇంకా నెక్స్ట్ టికెటింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం. టికెటింగ్ టూల్స్ ఇది ఒక 30 minutes ఉంటుంది ఫస్ట్ టికెటింగ్ టూల్. నెక్స్ట్ లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, అంటే లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, టైమ్ షీట్ ఎంట్రీస్ అంటే ఏంటి, అవి కూడా 30 minutes ఉంటాయి. సో 1 hour లో అయిపోతాయి. తర్వాత రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ రేపు స్టార్ట్ చేసి 1 hour కవర్ చేద్దాం. రేపు 1 hour టికెటింగ్ టూల్స్, లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ టైమ్ షీట్స్ ఇవి కవర్ చేద్దాం. రిమైనింగ్ 1 hour లో రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన రోల్స్ ఎలా ఉంటాయి, డెవాప్స్ రోల్స్. ఓకే, సో మన సిఎల్సిడిలో ఎలాంటి రోల్స్ చేయాలి, క్యూబర్నెటిస్ లో ఎలాంటి రోల్స్ ఉంటాయి, రైట్, అన్సిబుల్ లో ఎలాంటి రోల్స్ ఉంటాయి, జెనికిన్స్ లో ఎలాంటి రోల్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడైతే ఫ్రైడే సాటర్డే సరిపోతుంది మనకి ప్రాజెక్ట్, సండే కూడా అవసరం. రైట్, ఫైన్ అండి, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. ఈరోజు మనం టికెటింగ్ టూల్స్ రేపు చూద్దాం. టికెటింగ్ టూల్ మీకు సర్వీస్ నౌ టూల్ చూపిస్తాను. సర్వీస్ నౌ లో టికెట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేట్ లో పెట్టుకోవాలి, ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి,
ఎలా వర్క్ చేయాలి ఇవన్నీ చూపిస్తాను స్క్రీన్ షాట్స్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? యా, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దామండి ఈరోజు. సో రేపు రిమైనింగ్ కంప్లీట్ చేద్దాం, తర్వాత ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫైన్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.